us today. I'm Wayne Smootz, the Dean of Continuing Education in UCLA Extension. I'm honored to be here this morning to speak with you about Extension's new exciting partnership asociación with nueva y Global emocionante Alumni. de Extensión con I'd Global like to Alumni. thank Pablo Rivas, Me gustaría dar las gracias a Pablo Rivas y el resto del equipo de Global Alumni por su dedicación a la excelencia en educación y por trabajar tan bien con el grupo de Van Anderson y con todos aquí en Extensión para crear esta oportunidad nueva de aprendizaje para los alumnos. UCLA Extension tiene una historia digna de recibir a los alumnos internacionales, tanto en persona como a través de nuestros cursos en línea. Estamos seguros de que esta relación nueva con Global Alumni nos ayudará a dar experiencias de aprendizaje extraordinarias, no solamente a una población enteramente nueva de hispanohablantes en extranjero, sino también a los muchos hispanohablantes de español aquí en los Estados Unidos. Para empezar nuestro programa hoy, por favor disfruten este video que les dará un poco más sobre Global Alumni. El siglo XXI es una época de grandes transformaciones. Se ha globalizado y transformado la cultura, el conocimiento, la economía, las empresas. Se ha globalizado y transformado la cultura, el conocimiento, la economía, las empresas, la vida. La respuesta de la universidad a esta realidad no podía ser otra que adaptar la tecnología a las formas de comunicación y de estudiar, evolucionando hacia una experiencia más global y adaptada a las necesidades de los alumnos. Global Alumni es una startup estadounidense y española con varios años de experiencia en llevar universidades a un gran nivel de educación virtual. En julio de 2017, Global Alumni y UCLA iniciaron una experiencia única. Por primera vez se lanzan 2 programas virtuales avanzados en español, eliminando barreras físicas y de idioma, con alumnos de México, Colombia, Perú, España, Ecuador y Chile. El éxito y la ilusión de los programas virtuales avanzados de UCLA Extension en español nos encamina a un nuevo reto: abrir las puertas de UCLA a los hispanohablantes, con el lanzamiento el 14 de septiembre de 3 nuevos programas: Project Management, Finanzas Internacionales, Nutrición y Estados de ánimo. ¿Quieres ser parte del futuro con la mejor educación en español? He estado en el campo de la educación continua por más de 3 décadas y en ese campo hemos estado hablando sobre el aprendizaje continuo por mucho tiempo, pero hoy, la tecnología por la cual los alumnos pueden proseguir sus metas educaciones por fin se ha puesto al día con lo que necesitan realmente los alumnos para de veras aprendizar a continuo. Los avances como el Internet de alta velocidad y la tecnología móvil pueden ahora apoyar a la visión e imaginación de los educadores dedicados como Global Alumni. Esta asociación nueva para traducir a nuestros cursos de UCLA que llevan créditos cabe perfectamente con los esfuerzos de UCLA Extension para incrementar el acceso a nuestras experiencias de aprendizaje. Creemos en el poder de educación para transformar vidas, negocios y comunidades por todo el mundo. Al posibilitarnos a dar nuestras experiencias educativas a través de una barrera de idioma, Global Alumni está ayudando a UCLA Extension a dar un salto gigante en la búsqueda de nuestra misión. Por ahora, déjame introducirles a Van Anderson, el director de programas personalizados y la educación corporativa de UCLA Extension, quien les puede decir más sobre cómo empezó el programa y de dónde irá desde aquí. Gracias, Wayne. Ese verano, mi equipo y yo trabajamos a fondo con Pablo Rivas de Global Alumni, una compañía educativa basada en los Estados Unidos que especializa en el diseño instruccional y la entrega de contenido moderna en línea. Pusimos a prueba 2 de nuestros cursos más populares, Gestión de Proyectos y Finanza Internacional, en la plataforma LMS de Global Alumni para hispanohablantes a través del mundo. El programa piloto fue un éxito maravilloso y
como tal, estamos entusiasmados de expandir nuestra asociación con Global Alumni y lanzar un programa de estudios en línea más robusto para hispanohablantes, tanto domésticos como internacionales. Cada curso fue desarrollado por un profesional o académico principal y refleja el rigor académico y el programa de estudios más vanguardista por lo que se conoce UCLA. Me gustaría tomar un momento para reconocer a Pablo por su dedicación a diseñar una plataforma tan innovadora y por su pasión por la educación continua. Pablo comparte la visión de UCLA Extension para preparar a los alumnos por la población activa del futuro. Pablo, me alegro mucho de presentarle con este premio de apreciación. Gracias por su asociación y entrega al aprendizaje continuo. Con eso, va a volver enseguida. Con eso, déjame introducirles a Pablo Rivas de Global Alumni, quien les proveerá con un vistazo a fondo de nuestros programas nuevos virtuales avanzados en español. So they told me to do it first in Spanish. So I'll do it first in Spanish and then I'll... Me dijeron decirlo primero en inglés y Buenos días a todos. La verdad es que voy a introducir muy rápidamente qué es Global Alumni, por qué la hice o por qué creamos este proyecto. Global Alumni lo empecé haciendo mi MBA en el IS, en la Escuela de Negocios, y la verdad es que lo que quería era transformar la educación de posgrado y acercar la mejor educación a los hispanohablantes. La economía digital lo estaba transformando todo, está transformando nuestra forma de vivir, nuestra forma de comunicarnos, está transformándolo todo y, ¿por qué no?, la educación. Y esta era la voluntad y la vocación de Global Alumni para transformar todo lo que se viene haciendo en el mundo universitario. Dicho esto, se ha utilizado Internet en estas primeras etapas para acercar la educación a un público grande, con los MOOCs y con otras iniciativas de muchas universidades. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es llevar esta tecnología, utilizar no solo Internet, sino la tecnología, para otra forma de experiencia de acercarnos al mundo profesional, a la capacitación de nueva gente que los hispanohablantes cada vez más necesitamos, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de hacer e-learning, tenemos que cambiar la forma de aproximarnos a la experiencia de los estudiantes y, por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo en Global Alumni. Hay un concepto que nosotros sí que queríamos hacer, que era volver al concepto latino de la universidad, como la universitas, como la extensión del conocimiento, y hacerlo más global, hacer la universidad global para los hispanohablantes, que desgraciadamente tenemos el infortunio de no tener las mismas universidades que tienen aquí en los Estados Unidos. Con lo cual la idea es acercar las universidades norteamericanas a los hispanohablantes, que somos nada menos que 500 millones de personas en el mundo. Y que creo que, ya que se están transformando el resto de organizaciones, como Amazon, IBM y otra serie de organizaciones en el mundo, las universidades también debemos de dar ese paso adelante. Por lo tanto, estoy muy feliz de estar aquí en UCLA, estoy muy contento de estar en California, donde se están sucediendo casi todos los cambios del mundo, empiezan todos aquí, con lo cual para mí, como emprendedor y como fundador de Global Alumni, estar en UCLA haciendo este proyecto, esta primer piloto y en el futuro ir haciendo más, para mí es un motivo de grandísimo orgullo, y más en estos momentos que algunas personas están hablando de tender muros y levantar muros, y nosotros aquí de lo que estamos hablando es de tender puentes y acercarnos cada vez más al mundo global. UCLA Extension ha hecho durante estos últimos 100 años grandísimas cosas, y sin embargo yo creo que no se quieren quedar aquí, sino que quieren hacer más, y así lo van a hacer en los próximos años, tal y como ha dicho el decano y el director Van. Por lo tanto, nosotros acompañamos y encantados de estar aquí con UCLA. No es una coincidencia que una de las universidades líderes del mundo, pionera como es UCLA, esté haciendo esta iniciativa, con lo cual es un sueño que se ha hecho realidad para nosotros como empresa de educación,
y acompañaros en este viaje es motivo de grandísimo orgullo, es un sueño que se ha hecho realidad y os doy las gracias a todos por ello. I'll do that in English for my audience, so let me read it in English. So good morning, dear Dean, dear Director. Let me introduce very briefly our company, Global Alumni. Global Alumni is a startup that I founded when I was studying my MBA at IESE. My aim then was to transform universities. The experience that I suffered as a millennium studying at one of the top business schools in the world taught me that something needs to be changed on education and more specifically on graduate programs. The new digital economy is transforming everything and everyone. All different sectors are changing, the way we move, the way we travel, the way we communicate, relationships, medicine, everything and everyone is changing, except for education, which has hardly changed the last years. I'm in love with technology and also with education, so I brought together my two passions and created Global Alumni. We spend a lot of time, a lot of money and resources to come up with a superior approach to digital education. The trend that has already started years ago with the MOOCs and many other e-learning options available from many different universities. But we forgot about the basics. Internet is only the base, the channel to get into people, but it's not the purpose per se. The application of technology on new e-learning methods will bring the difference. We are finding that millions of qualified professionals in this rising generation have already experienced jobs with dead-end career paths. So the universities will need to change a lot in the coming years. We need to change the way we communicate between students and professors, the way we study the cases, and even we should rethink the study skills and the experience we want to provide our students. We need to introduce new things such as how to manage digital projects with groups, with different people from different countries, cultures, and backgrounds, and how to succeed on completing those tasks because the companies are already requiring those abilities. We cannot deny that the economy and the society have changed, so the university must also change. I must return to the classical meaning, the Latin root of universitas, as the original concept of the expansion of knowledge universally. The university should go global. They will need to use all the available resources and the technology to break language and distance barriers, as we just did. Most of the bigger organizations in the world are already doing this, but not the university. So it's the right time for us to do it. I'm thrilled to be here with the Dean of UCLA Extension, being here in California, the center of the world, where all the changes are happening in this 21st century. So I'm very excited about that. Today we are presenting advanced virtual programs in Spanish. One of the most important universities in the world takes a step forward and shows loud and clear that they want to become a global university. Nowadays, some people are talking more about building walls, but UCLA is more about building bridges. UCLA Extension wants to contribute in making better professionals, no matter their backgrounds or what language they speak. They want to extend their knowledge, their ability to teach. They don't just conform with what they have achieved the last 100 years. As you all know, Spanish-speaking countries need more training and to improve their professional skills. Unfortunately, our universities are not at the same level as US universities. We are not even close. That is why it's the duty of the US universities to make their programs accessible for more professionals in the world. Education, as the Dean said, improves people, their capability, and the decision-making. So at the end, they improve their individuals and their families. We are improving societies, and at the end, we are improving countries. We need to be part of that virtual cycle. I think it is not a coincidence that today, one of the best universities in the world, UCLA and UCLA Extension, is the one
who is offering advanced virtual programs in Spanish. It has always been a pioneer university which perfectly understands what's happening around them. Only here in California, you have 50 million Spanish speakers that they live here. There is no doubt that UCLA Extension has contributed in these 100 years to fulfill its mission in improving people's life. For that reason, for me, as the founder of an edtech company that wants to transform universities, being here with you today is a dream come true. Together, we are making big difference. So I just wanted to thank you once again to UCLA Extension, the dean, the director, and Vance team for your leadership and the vision to make it happen. Thank you. I sound much better in Spanish, I think. Any questions, or Jermaine, do we have to answer any question here? Or sure. Could you tell us about some of the other universities you're partnering with and what the new programs or plan is for Global Alumni? Yeah, okay. We are mainly here in the US. We are working with George Washington University. We used to work a lot with Harvard Business Online School and also with San Ignacio University in Miami. In Latin America, we are working with the top players, the national players in Peru, in Colombia, in Ecuador. And in Spain, we are working with the top 3 business schools, IE, IESE, and ESADE. So those are the partners that we want and what we have. And of course, UCLA, that I'm always saying the same, but we are very proud of working with UCLA Extension because the team and the people are always so helpful and they try to make things happen. So it's not because I'm here, but we are very proud we did this in the last 2, 3, 4 months, working very hard. But it's a dream that is true today and in the future will become bigger to let the people know what's going on with this, that they can study at UCLA, very similar to the English programs, with a similar experience, but in Spanish, without the language barrier, which I'm very happy for that. Please, Dean. So what's your vision for the next 5 years for Global? Well, the vision is to grow. I want to grow with the already existing partners. So my idea is to really transform how we deliver online education, because so far the initiatives that around the world, I don't like e-learning as an idea of a PDF plus a video and that's it, no? I think we have to move forward to do something deeper, to provide a better experience to the students, and of course to eliminate the language barrier. So if we combine all those things, the future in 5 years of Global Alumni is to become a reference for top educations that really wanted to go on Spanish or internationally on a really good experience, online experience to provide that for their students. If you are going on PDFs and that's it, that's not our future, no? So that's where we want to be and who we want to join with, no? So this is also, it's about universities, but it's about the persons that leads on those universities. What future curriculum do you see that you might be designing that gets you into other subject matter areas? Okay, the subject matters a lot, and in our experience, we have more than 38 programs running right now. After 3 years, we have more than 1,000 students. So all the things related to digital, because the professionals, as I said during my speech, the professionals are demanding something that they found it when they studied, but they are not finding it on their daily work. They need another skills, no? I'm talking about digital marketing, I'm talking about analytics, I'm talking about data, I'm talking about design thinking, all these new topics that we need to cover. And online should be for those professionals that they have families, they don't have time, they travel a lot. So the topics are very important for us, and we should look them not the typical human resources or management, general management, no? So we should find the niches that we want to focus on. Evan. More questions? I think we have a few more questions for you. Okay, thank you.